హలో, నమస్తే, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్. కన్సిస్టెన్సీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. మిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు దీనిపై ఒక 2 స్పూన్లు లెమన్ పిండుకోవాలండి. ఈ విధంగా ఇందులో నేను అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఫ్రెష్గా నూరుకున్నది వేసుకోవాలి. సో నేను ఇక్కడ వేయటం మర్చిపోయాను, సో లాస్ట్లో వేసానండి. సో కోటింగ్ పోకోకుండా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆయిల్ ఎక్కువగా పీల్చుకోదండి. సో ఈ విధంగా వేసుకోవాలి.
పెద్దవాళ్ళు కూడా ఒక్క పీసు కూడా వదిలిపెట్టుకోకుండా తినేస్తారండి. సో ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, చాలా క్విక్ అండ్ ఫాస్ట్గా రెడీ చేసుకునే రెసిపీ అండి. మీరు కూడా తయారు చేసుకోండి. ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి. ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే స్మాల్ లైక్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే నోటిఫికేషన్లు యాడ్ అవుతుంది. మీరు చూడడానికి కూడా వీలుగా ఉంటుంది. డోంట్ ఫర్గెట్ మై ఛానల్. Bye bye. Take care.